the canes you get is the difference between cut off yake na your marks. So kama uko na coordinates tunatazama hiyo ni 09 09 out of 50. Guys, welcome to my YouTube channel, the Julmo channel, and the show is Down the Memory Lane, back them days. So we have different experiences in different learning institutions. So today I'm joined with my friend. He's going to give us his high school experience. Na atatuambia jina yake, shule alikuwa, and the whole story is in high school. My friend, karibu sana. Thank you, my brother Julius, and glad to be here at the Julmo channel. Yes. The throwback experience. Back to the days of when we were back in high school. Yes. So my name's Edwin Matara. Mangoes. Mangoes is a nickname from another institution. That was campus, I think. Yeah? Okay. So my name is Edwin Matara. I went to, but my middle name is Nyambaria. I went to Nyambaria High School. Now the Nyambaria School. It's a national school. Okay. After we were there, it was upgraded to a national school. We used to call it Factory of Boys, Factory of Men, where young boys get in and you get young men out. I'm a real man. Where boys get in and men get out. Get out. It's a factory of boys to men. So like, yes, it was. I had a wonderful experience in my high school. I even miss it sometimes. Really? Yes. How comes you miss high school? Some people say high school Yeah, I know. Even guys that we were in the same year like had a bad experience, but I think I took it positively. I had friends. It's a long experience. I'll tell you on the way. Okay. So I mean, when did you join high school? Yeah, it's been a long time. That's about like 15 years ago. Back in 2005. I remember it was February on a Thursday. People were reporting on Tuesday, so I was late for 2 days. You had to extend. No. I think mambo ya school fees hapa mzaya anapanga. Ilikuwa na pressure. You know. So I joined after like 2 days. That was back in 05. Okay. Yes. After after going to Tente Primary and Tente Primary, you know. See Tente, you know. Tunajua lazima tu iseme tu pia. Analeta kizungu. You know, Tente Primary. Yes. So I scored modest marks, so I couldn't make it for a national school, but so it was a provincial. By then it was a provincial school. Yes. Okay. A senior provincial school actually. Okay. We were the best performing. We were like 1-2 between us and Kisii boys. Kisii High School. Okay. Now I think it's a national school too now. It is. What about your school, Cardinal? What happened? Cardinal is one of the biggest giants in the country. Can you say was? The biggest giants. Yes. Named by the former Cardinal Tunga, the name. Cardinal Tunga Morris Cardinal Tunga. Yes. I remember. Yeah. I think But in terms of facilities, your school was facilities were awesome. Yes. We used to come there for sports, so I know. Of course, you know we used to defeat you sometimes. In games, mostly. Man, we had 4 courts of basketball. Yeah, facility-wise, your school was good. Yes. So I mean, how was your experience in getting into Form 1? There was that bullying experience. There was that late. You were not used to waking up early. Who said? Going up late to sleep. Actually, when I was in primary, you were in a boarding school. No, at home. My dad is a teacher, so hata yeye alikuwa na mapreps. So akiamka anakuja ananigongea hapo ananiuliza, wewe uliamka kusoma?" So ama kipita hapo aone tai jawashwa, anajua huyu jamaa hajaamka kusoma. So anakuja tu hapo kwa nyumba ya vijana, anagonga naamka. Actually I used to wake up at around 4 ama 3:30. Nasoma up to around 6. Primary. I'm telling you, I'm the first one. Najua sasa lazima tu military. Tulikuwa nakaa military. Okay. Yeah.
But you see that experience, the experience you had with your dad, could not be likely the same as exactly. the one in high school. Yeah, of course it's different. Huko ni military, like I've said. Yes. But so I joined, like I remember it was on Thursday, like Form 1 Blue. Shout out to all my friends who in Form 1 Blue. Form 1B. Form 1B. So Right. it's in I was actually in Form 1B too. Yeah, really. Yeah. It's nice. So I was in Form 1 Blue. I remember I joined that Thursday evening. I went to class. Sasa, okay, the first shock that you get when you get to high school ni chakula. Unajua food ni ile tu like Quality. Sukuma haina mafuta okay, iko na mafuta lakini wale watu walisaviwa wa kwanza ndio wanapata mafuta. Si unajua mafuta tu. Sukuma ni ile imekatwa na Sukuma ni ile imekatwa. And I think Thursday ilikuanga ilikuanga siku ya nyama. Yeah. See, because I think we used to Wednesday or Thursday nyama na Saturday I'm sure. So hapo katikati. So unaenda pale unasaviwa, unajua Form 1 tu mkifikiwa food inarushwa. So by the way, I was lucky. So when I joined, my father, being a teacher, kuna mtoto wa rafiki yake, like a teacher they used to. You are a godfather. Siwezi kuita godfather. Wewe tusikie story. But he played a very big role as in like life yangu kukua simple because so unajua ukiingia kitu ya kwanza unasainiwa class, unasainiwa class teacher and then unapatiwa dormitory. So dormitory, unajua Form 1 sisi tulikuwa nalala kwa hall. Sio hizi, most schools wako na cubicles like 5 to 10 people. Sisi ilikuwa ni hall ya watu actually like 80 to 100 people. Kwanza Form 1 mnalala kwa mlango, Form 2 anafuata, Form 3 kona ilikuwa ya Form 4s. Okay. So Form 1 ukipata kama una connection, hauwezi pita hapo mahali ya Form 2 kwenda hivi. So me I was lucky, the guy was a Form 4. And by the way mimi nikijoin shule tulikuwa tunalala wawili. Okay. Form 1 ama ni ile ya shule yote because population ilikuwa high. The dormitories were the same bed ama ilikuwa same bed bana, hiyo ya 3x6 tulikuwa tunalala like nini. True guys. Bana ndume mbili hapo. No. Big brother have been such a setup. Mimi unajua nimeshinda nikilala na bro wangu, makuzo. So it was not like a big issue because like being raised in a modest family, you must share a bed hapa na pale. Up country, So it was not a big deal for me. In our school we had a double decker. So kila mtu kivyake. Yeah, sisi ni double decker na ni wawili. Okay, Form 4s ndio like walikuwa saa nyingine wanalala peke yao. Lakini Form 1 na Form 2 hapo mnafinya actually by the way kwa kona watu walikuwa wanalala tu. Assuming your friend doesn't shower. Sasa hiyo ni jina yako. Huko ulikuwa naambiwa ilikuwa inaitwa mkutano jioni hivi. Unasikia watu wanalalamika. Anasema na kuna mtu hapa aogi. Kuna viatu hapa hivyo. People used to like open. Unapashwa tu na wale watu waogopi. Hata kama wewe ulikuwa ni yule mtu wa kumonolize watu. Assuming this guy ukojoa kwa kitanda. Ukikojoa hapo hiyo ni special case. Unajua hiyo nayo sasa ulikuwa unasukuma huko kwa mlango kwa sababu hata ukiwa Form 4 ukikojoa Form 4 wengine hawezi kubali. Beddings zitanuka. Unaona? So ulikuwa unapata Form 4 kama hao walikuwa wale watu washai. Unajua kama unakojoa it works on your self esteem. Yes. So unapata umejificha huko kwa Form 1 pia like au karibi kwa kona. Kona ilikuwa by the way hata Form 1 hata kama ukiji kufagia unakuja kufanya nini kwa kona? Ndani hall just imagine ukitembea hivi ukifika hapo katikati ukipita hivi unasikia Form 1 unaenda wapi? Unaingia bedroom. Aje ukaitwa bedroom. Unaambiwa kwanza kuja hapa. Section ya Form 4 ni bedroom. But it's a hall unaona tu mpaka mwisho. But sasa ni inakuja hicho sitting room, kitchen. Hapa kwingine ni kwa everybody. Okay. Yeah. So I was lucky. The guy akanichukua. Yes. Sasa alikuwa analala peke yake like hapo ana mtu. Anaitwa Joshua. So Joshua akanipatia place hapo nikaanza kulala kwa kona. You should say Joshua the Godfather. Wewe sikia tu kwanza. Mimi hata ndio baadaye nikuza ndio kwa Godfather. Nitulie. All right. So nilipata space kwa kona. So like
So you were sleeping in form 4 now? Yeah, sasa nilikuwa nalala kwa form 4. Unajua form 4. So there kuna story unauliza form 1 unalala aje hapa, anawaambia acha na form 1 wangu nini. I was outgoing pia. So nilikuwa napiganga story huko kwa kona. So form 4 alikuwa ananipenda tu. So hiyo character yangu ya kwa outgoing nini kuongea na wasee. So niliingia tu kwa kona. Yeah. So ni everyone ndio nilianza tu nini. Like nini. So actually first time hiyo usiku niliingia shule. Nilipigwa. Nilichapwa. What happened? You know sasa you go to class, kuna hizi evening classes, evening classes zinaitwa aje preps. Evening preps. So tumeingia pale, unajua form 1, mwalimu hata watu waliingia Tuesday, hata hakuna mwalimu amekuja. So basically watu wanajuana. Lakini unajua you are supposed to be silent. You monitor ashakuwa appointed. Nini. So nimeingia huko ijafika, so between 7:30 hapo ndio form 1 unajua mnamaliza kukula. Unajua sisi tulikuwa tunapanga ile line. Tulikuwa tunaita train. Okay. Mogithi. Tulikuwa tunapanga line. Hatukuwa tunasabiwa like groups of 10. Ni form 4 wanaenda wanachapa line, wanamaliza. Form 3 wanakuja line. So ni kurushiwa tu hivi mbona. So form 1 walikuwa wanasabu, tunasabu mwisho. So I remember I went to class na sasa ile being talkative nini napiga story hapo. Sasa watu wanaangalia magazeti nini. So that evening nilishikwa noise making. First time. First day. Sasa mwalimu akakuja hapa, alikuwa anaitwa Mr. Kimani. Akakuja akaniuliza, akachungulia kwa dirisha, akaona unajua anachungulia anaona wale wanapiga kelele. Haya, alafu anakuja anasema you and you follow me. Kwanza aliuliza what were you doing? Nikajaribu kusema aje mwalimu, I was just rubbing. Actually what was there ilikuwa gazeti fulani. Jamaa alikuwa na hizi magazines. Sasa unajua unaweza omba form 2 hapo na magazine. Sasa tulikuwa tunapitia, so kulikuwa na some pretty lady. So kwa hiyo gazeti. Sasa nikasema aje she's very pretty. Sasa nilishikwa nikifanya kitu kama hiyo. So mwalimu akaniuliza what were you doing? Kuna jina ilikuwa inaitwa aje? My insiders, manini hizo yeah. Actually they used to capture stories za high schools nini. But sana Nairobi, you know, young celebrities. Hiyo time ndio akina Caesars nini you know. Yes. So hiyo alikuwa ameshika. So nilishikwa. Akaniambia what were you doing? Sasa the problem ni yani the mistake I did, nilimdanganya. Nilimwambia I was just doing like this. Eti ngona najipanguza uzo na hiyo nini. Aliambia tu boss nikapanic. Akatupeleka staff room. Uligonga na watchman mwingine. Si kuna chapo baada na watchman mawochi. Hiyo time. Really? Mwalimu anakupeleka wochi wanakuchapa staff room. Kwanza kulikuwa mwingine anaitwa Elijah. Huko unapigwa nyaunyo hivi. Actually ni nyaunyo, sio haikuwa Kens. There were no Kens. Ilikuwa nyaunyo. Unajua nyaunyo. Yes. Sasa unalala hivi straight. Anasimama hapa kwa kichwa yako, alafu anakunyorosha nyaunyo hivi. So hivyo ndio nilikaribishwa high school. So ulikaribishwa na mboko? Nilikaribishwa tu na mboko. Okay. Well, so after reporting to school, ukapata Godfather. Ukaingia Q. So how did you now adapt to this new environment? Classes, prefects, community work. Okay, unajua kuna manual work. Hiyo mkiingia tu mnakaribishwa tu. Hiyo usiku tu unakuja tu na unawekwa tu kwa nini? Kuna watu wa kupanguza vioo, kuna watu wa kufagia choo, nini? Dining hall. So I can't remember yangu ya kwanza ilikuwa gani. But if I remember well ilikuwa kitu kama dining hall. Ya kufagia dining hall, hiyo watu wakishakula. Sasa watu wanarusha kila mahali ni so mnapanguza hizo meza hivyo. Na kulikuwa na asubuhi, lunch time. Okay, si tulikuwa na break time lakini ilikuwa inachafuka sana. Ni strong team. So lunch na jioni ndio either ugali ama githeri. So ilikuwa inachafuka. So I remember nilifanyanga my first year nilifanyanga manual yote. And then sikuwa lucky ile niseme nimepata like prefect mwenye ananieka tu. So at this point the prefects they are not the ones who are disciplining you. By the way sisi tukiingia form 1 Pirio alikuwa anachapa watu.
Serious mbaya. Kwanza ukose kufanya issue see by then see I think corporal punishment have been already banned. I don't think so. Maybe huko tu ile kusema sema. Shule yetu by the way ilikuwa nikiwa kwanza form 1. By the time nilikuwa natoka vitu zilikuwa zina change. Lakini nikiwa form 1 huko ilikuwa vita by the way. As in to like unajua unakujiwa like you could interviews at form 4. You could miss your manual. Ukishikwa yani unapiga kelele kwa dormitory ni vita. Like before prefect akupeleka kwa mwalimu mbele inakuwa kitu serious. Maybe wizi or something. Lakini hizi vitu ndogo hizi tumepatikana kwa domu just spread. Prefect anakuambia anakunyorosha na bell. Una nini? And it was kind of normal. Haikuwa like a big deal then. So how was I mean we used to go to church. The sports experience. The sports nini. Yeah, for one I can say me bede si kwamba mtu wa sports sana. As in like reserved kidogo. Alafu shule yetu it didn't have that time haikuwa na lots of sports. Ilikuwa tunafuta volleyball, handball. There were no enough hata tukuwa na basketball court. Actually basketball ilikuja like the second year. Na hata ilikuwa imekuwa tamak. Ilikuwa tu by the way mara kiwanja tu mara imeamua. So sports for me was lakini tulikuwa tunaenda games. Ile kukimbia 5 laps na kufanya hizo kuruka, press, nini push up, nini yes hizo zilikuwa and it was a master 10. Wenye mnatoka master 10 for everyone. Hata prefects nini. It was a master 10. Ukimbizo unless uko na barua ya shule yani ya hospitali like you have like asthmatic issues ama you are like disabled somehow. Yes, some people did cheat you know in our school. Barua kama mzazi wako ako mahali fulani nini hizo barua those were normal. Hata mimi uko form 2 nilikuwa nikamwambia maadhi alikuwa na wako haosi nikamwambia sasa utafutie hii barua inasema napakanga hatu bani ya kukula agideni. So it's normal. It's normal. Yeah. As in too like unajua kuna wale watu hawezi adapt kwa hiyo life especially kama umelelewa unajua wengine walikuwa wanapeana they were used to have that kaparua saying wow hawezi oga maji baridi. Yes, hiyo ilikuwa especially watu walikuwa na shida ya kifua. There were some genuine cases na kuna wale watu pia like mzazi wake juu maybe probably ako na ability. Ama unajua tu like kuna inajulikananga hata mtoto wa walimu saa nyingine tu unajua kuka kuona anakujua anakuchotea hiyo maji moto tu. So hizo vitu hazikosangi anywhere. Kuna kateli kina mahali, kuna kateli pale high school. So in your high school life which was your most the best moments in high school? Hey, me those moments that you so many moments starting from like kukula mbuzi ya interclasses. Wow. The interclass competitions. Yes. Tulikuwa na hizo kukula mbuzi. Alafu kulikuwa na trips especially to girls school. Mimi nilikuwa kwa choir by the way. Nilikuwa nimejoin choir. Nilikuwa choir kama 3. Nilikuwa na choir yangu na maboys wangu 4 wanaitwa David na Festus na Chieta. Alafu Festus and David, you need to watch this video. You need to tag them, right? Nitawatag hiyo video sana. So Festus tulikuwa na nini? Alafu nilikuwa nimejoiningi kwa fulani kwa Travelers Choir. Alafu kuna nyingine kwa inaitwa Christ Ambassadors. And then I joined clubs. So environmental. Kwa mtu wa church kabisa. Hiyo time like okay, nilikuwa napenda part ya singing sana. Okay. Kwa church as in to yes, I used to sing there sana. Hata sana najua ngoma nyingi sana za SDA. It was a purely SDA school, but watu sana walikuwa wanapewa opportunity. We are Stones Catholic. Yes. Au tu ndio ilikuwa exception. Kama wewe ni PAG ama nini wewe tunashiriki na wewe Saturday. Kama wewe sio Catholic ama SDA, yeah. There was not that much freedom. Okay. But I had a good experience with hiyo kukula mbuzi. I'll tell you how it used to go. Alafu mimi by the every time like jioni kwa dormitory tukishatoka class tulikuwa tunapiga story mpaka 2 am nini hiyo. Na unajua tunaamka like 4:30 ama 5 depending on siku. So tulikuwa tunapiga story hiyo mpaka late night. Dorm yetu ilikuwa tu na kelele. Story gani hizo sana mnachapa? Si unajua stories za watu zenye madem wale
vitu zimehappen shule, venye mtu alichapwa, venye sijui mtu alitusi form 1 you know, Okay, as in all stories by the way. And you know story nyingi zilikuwa zile made up, you know, like kulikuwa na made up stories. So like when I was in the corner, nilikuwa napenda form 4 kipeana story, I give a similar story. Okay. Like so walikuwa wanasema form 1 leo una kitu ya kusema. Hebu tudanganye, you know, sometimes when it's that was fun. Yes. Even form 1. So alafu we used to go for hizo girls school, hizo Saturday sasa kama kuna nini funkies nini. Mimi sikuwa ienda hizi vitu za sikuwa ienda science congress, sikuwa ienda math contest, sikuwa ienda. Najua sikuwa napenda masomo sana. Nilikuwa napenda mahali vitu zina flow, yani yes. Fun tuende huko juu. So it was fun for me like hizo kwenda. Alafu nilikuwa wildlife and environmental club where I was a vice chairman. So tulikuwa tunaendanga Bogoria. By the my high school nilitembea sana. I went to Bogoria, Masai Mara, Nairobi huku, National Park, nini. Nilitembea through that club by the I actually nilitembea sana nikiwa high school kuliko hata any other level. Yani in terms of exploring like conservancies tuseme sana za Kenya. Yeah. So my high school experience was good. But so, definitely how about the visiting days? Visiting days tulikuwa nazo by the way. Me kwanza I banned my dad from coming to visiting days. You know, they used to alternate with my mom. So you know my mom used to cook and analeta food. Alafu unajua my mama akiwa huko job anaambia wale madam wanafanya nao job huko, si my mom is a nurse. So but she's retired now. So ali quit. Miaka haijafika lakini alisema hii kazi ni mingi. So my mom used to anaambia mabeshte wake wengi like naenda visiting. It was a big deal for her. Anamwambia unaenda visiting. Sasa unapelekea huyu nini? Anasema nampikia kuku na nini. Anasema shika hii matunda mpelekee. Mwingine anampatia so mbili nini. So madhe alikuwa akikuja, there was a lot of goodies. Mimi mzae siku moja alikuja, naona tu mtu hivi na gazeti amekuja pale. Actually hiyo visiting was very funny. Nikiwa form 1, sisi you could be visited any Sunday of the week. Yani any Sunday. Any Sunday tukianza. Like when I was early form 1. So like my mom always used to come like after a month, even nini. So me I was like being visited sana. Alafu najua mimi ni first born and closeness to mother. Sasa na wewe ndio mtoto wake, umetoka kwa nyumba like because me hatujaenda boarding school. Tumesoma tu like a primary school. So pia mother akiwa huko home maybe anafikiria yule mtoto wangu anakula nini. So like she used to come often. So dad alikujanga kwanza. Alikuja na gazeti. Alafu najua sasa hiyo time umesota, umekopa madeni. I had like madeni nakumbuka hiyo kama 300. So najua madhe akikuja siwezi kosa. Hata kama ni 1 week tumebakisha, katao na maybe nani amemtuma, grandfather amemtuma. You are rich by 2005 you are 1000 bob. Iko inakuja kama tao, unajua atakupatia ya mzae, akupatie yake kidogo, akwambia walipatana na grandfather akampea na sijui mwanti mgani na you know like ilikuwa inakuja domo. Mzae alikujanga akaniambia nimesikia mnafunga next week. Akaniambia sasa shika hii 200. Fair. Hii ni fair. Anajua tu nikikula mkate ni 10 au 20 mpaka by then a loaf was around 15 shillings. Hapana, ilikuwa 20 shillings. Actually a whole loaf of bread by the a quarter bread was 5 shillings. Saa hii iko 50 bob. Yes. Even the mandazi of that day, saa hii ni mandazi tunauziwa kwa hoteli 50 bob. Na it was like 5 bob. Na ilikuwa kubwa. Actually hiyo mandazi ilikuwa reduce size. Watu hata wana nini? Watu wanaweza hata sema tunachoma shule ama tuna strike. Now, what about those worst moments, you know? There are those moments you feel like okay, baby, my worst moments ningesema zilikuwa like before ni chache sana. Before you were prefect. Yes. Mimi nilikuwa dom captain. Okay. Nilikuwa dom captain hapo. You know, just go ahead. You were selected. Yeah, okay, what used to happen, dormitory na nominate like 3 names. Okay. Lakini lazima ukue unakuwa top 10 wa dareni.
ndio at least qualify. In terms of education like unakuwa top 10 in terms of kusoma, like hawataki wapatie mtu responsibility, mtu mwenye anahitaji time nyingi ya kusoma. So walikuwa wanapatiana top something juu wanajua tu hata you can know how to manage your time, like si unajua hawakuwa wanapatia like watu wako chini, walikuwa wana feel like they need more time ya nini, you know. So actually kama head boy lazima ungekuwa top notch huko, like yani ukwe tu like top 10 shule mzima sasa in your class, like form 1 yani kama uko form 3 ndio assistant head boy na nini, so lazima ukwe unakuwa like top 5. Unajua pia tumsha how could you rate the head boy's responsibility? Kwanza mimi nikiwa form 1 our head boy alikuwa anaitwa Samora Nyamaba, alikuwa anaheshimika kuliko hata some teachers. Even the principal used to address him as Samora, Mr. Samora. Hata alikuwa anakula staff room. Yes. Alikuwa anakula staff room. Alikuwa anapiga story na yani I don't know, he had some type of respect. Na it didn't come from like ile kuchapa watu ama nini. Tu kuongea tu, like he used to command a lot of respect. I've never seen like someone like nini respected. Actually hata like you know kulikuwa na zile vitu zinaitwa inaitwa aje, ukishikwa unapigwa na mob justice, like yani aje for instance you do some umepatikana umeiba, unajua kulikuwa na hiyo umepatikana umeiba viatu za mtu, alafu maybe ni za nini form 3, so wanakuja wanasema hapo hiyo form 2 alikuwa ameiba, wanakujia kimob, so wanataka kupiga. So yeye tu na mwalimu mwingine anaitwa deputy Mosa ndiye angekusaidia like kwa mob justice. Alikuwa akikuja asema tu hey boys stop, unasikia tu watu wamejitoa. Lakini hata mwalimu mwingine saa nyingine angekusaidia, angeambia tu mwalimu ni mwizi tunampiga. So he used to have a lot of respect. So but going now up najua pia mnazoeana na wao prefect, so probably maybe hata hiyo heshima ilikuwa because he was form 4 then, but he was respected sana. So nilipofanya prefect my life changed. You were just selected. Yeah, so okay, ukichaguliwa kwa dom inapelekwa kwa walimu sasa. The dom nominates 3 names and then ikienda kwa staff room, so it used to be like a sitting panel, teachers wote wanakaa because sasa wana select all prefect, dom prefect. There was no interview. No, there was no interview. So ni based on like mwalimu wa class teacher wako lazima class teacher wako alikuwa na say. No, hata class teacher wako alikuwa na say. Like class teacher wako wakisema we have 3 names here. Edwin Matara, maybe nani, Julius Mogere and whatever. So wanasema tu like class teacher, do you know Edwin Matara? Yes. Class teacher huyu ni form 4 ni nani? On a scale of 1 to 10, how can you recommend? Nini. Alafu hata teachers wenye wanakufundisha wanauliza what do you think about this guy? So walimu kama wanakupenda wale wako vote yao ikikuwa mob, hivyo tu unakuwa prefect. So hivyo ndio ilikuwa. But later walianza kufanya ballot for head boy, vitu kama hizo. Yes. They used to apply. Democracy ilianza kuingia barabara. Now students were voting for head boys and I can't remember well, but nakumbuka when nikiwa form 4 nikimaliza head boy alipigiwa kura. Yes. Kwanza alikuja akani kama campaign, ilikuwa wiki moja kama ya campaign. But sisi tukiwa form 1 walikuwa wanachuziwa tu na cabinet ya walimu. Na existing prefects, by the way. Existing prefects, you know, there are those now wenye watakuwa retained delegates. So by the way, unajua ukiingia prefect unaacha kupangwa manual work. Hata even from 3 you used to do manual. No, from 3 sasa mnajifanyia zile zenye sasa basic washing clothes. Like your class, kufagia class yenu, you know. Yes. So nini inaitwaje? What did I say? The prefect thing. The prefect thing. So when ukiekwa hata class monitor wako haizi kuandika notes na kazi unless you are so troublesome. So I got myself in that list some of the times, but besides those people assigning our duties and community work, what were the other privileges? Like serving, ukienda kwa line unaweza unatembea tu unaenda hata si hivyo, like unatembea
unatembea. Lakini ukiwa form 2 prefect huwezi cut line ya form 4. Wow. You used to have different lines. As in like, form 4 ndio wanasaviwa wa kwanza. So unajua they need more time to go wasome. So form 3 wanafuata. That was an assumption. Do you think it makes sense? As in tu ni ile tu yani aje. Alafu kind of respect pia like yani aje. Respect your elders. Tulikuanga na hiyo msemo. Eti aje ya form 1. Respect your elders. But to me it never made sense that for force that they need more time to read. Yes, actually kama sahi in the same school my brother went there. So he had a totally different experience from what I had there. Alright. Yes. By the during your time, did the school go through a strike? Haiku went through. Alright. They never had such a... Haikufika hapo. Okay. So what were the issues before ifike hapo and how were they solved? Actually what happened is there were some guys walikuwa I think form 3. Hiyo time tulikuwa form 3. Yes. So I think they had a beef with the school. You know, it starts with kuna some kids new kids who had come in. So wanashikana na wale vichwa ngumu wengine. Wanasema unajua it's always revenge about teachers. Ama like tunapewangwa midterm time shule girls school yetu ishaenda. You know, it's silly, some basic yeah, but you know then they mean a lot to the students, you know. True. Like people can strike they wake wameenda after na hawajaenda, unajua they like need to meet. They need to meet, you know. Like it used to hiyo time to create friction. Yes, because hiyo time there were no phones, there were no nini. So mkipitana na huyu mtu ni either utakuja kumwandikia barua kwa writing pad na hii barua utaipost. Unajua hii ni barua yenye inapitia kwa shule na itasoma na walimu. So ile kulikuwa na cartel ya barua. So yes. I think actually I understand the sending of letters via post. Ilikuja ikaachwa. So when students go out they meet, yes, they exchange. Yes. Naona sasa kama watu wakienda symposium I mean. Yes. Ama hizo contest na hizo nini nilikuwa nakwambia hizo za church nini sports. So hizo ndio time barua. Na sio kila mtu. Unajua mtu mlikuwa mnapigwa search. Mkiingia kwa basi. So ndio vitu zisiende hiyo side nyingine, vitu mbaya unajua. Okay. So it was like really, so I think but hao walikuwa na beef too I think na deputy. Because unajua our students wanapenda kusneak, watashipa tu nini, umepatikana na kasimu hapa, umepigwa, umetumwa home, umeshika ukimwaga maji kwa window. Do you ever own a phone in high school? Leo msema I need to own a phone, but I was a custodian of a number of phones. This guy hawezi kosa kupatana na simu hapo. No way. This guy was a prefect. So after he became hakuna he decided to be a custodian of illegal mobile phones in school. How are you guys charging them? No. Wewe unatoka kuna electricians there. Hii kitu hapa inaangolewa waya inateremshwa. Yes, ilikuwa tu like, you know. As in tu na kuna watu wana sneak. Kuna watu, you know, every school lazima empower people from the community, like students wenye walipata hata like marks zenye hazija qualify. So always there are people who have like either family around school ama like relatives, friends, unajua. So kama uncle wako anakaa hapa chini na kazini yako anakaa huko, si unamwambia buda ni aje, nilikuwa nataka kuongea na mrembo na sina simu. Si Friday jioni anakusinikia simu kwa fence. Alafu unatumia na anakujia anaenda na charge, you know. There's something I asked maybe we deviated a bit. Okay. It was about the worst. Oh, worst experiences. Yes. Maybe if I really remember worst experience nikiwa high school, I think ni mwalimu wangu wa math. You know, I was good in math nikiwa primary. For some reason nikiingia secondary, math ilinitoka kidogo, like ndio subject nilikuwa na fail as in to like si ile kufail like unajua kufail ilikuanga like ile if you are getting an A in geography, you are getting a biology, chemistry, physics A niko na minus, math inakuja unapata C+ ama B+. So huyu mwalimu anajua you have the capability. Mwalimu anaitwa Mr. Kelland.
Mr. Kenlands, msanii wanakuja na viboko huko. So kupigwa yako haimata eti umeanguka. Kwanza alikuwa anakuja anasema the following. Kwanza alikuwa anasoma kutoka chini. Ukisikia the following chini kutoka juu, yeye hapana anasoma eti kutoka juu kwenda chini. Ukikuja usikie the following. Sasa hapo na unajua sio viboko. Kwanza alikuwa anaekanga cut off. Kama ni cut off ni 50. So that's the least mark. Kama amesema hivyo. Anaweza kata 55. Anasengine anaekaka 45. Depending when anaona test ni ngumu. So the canes you get is the difference between cut off yake na your marks. if so kama uko na coordinates zinatazama hiyo ni 09 out of 50. Kama uko na coordinates nasikia kama uko na hapo chini. So you get canes the difference. Yeah, from 50 kama uko na 25 unapata 25. The teacher had the energy to do that. Boss. How many were in a class? We are around 40 something. 40 something to 50. Let's say half of the classes below the cut-off points. Si ndio nakwambia alikuwa ana adjust kulingana na venye watu wameperform. So mtu wa kwanza amepata, najua kuna ile test inakujanga ngumu. Unapata mtu wa kwanza amepata kama 70 ama 65. Watu wengi wamepata 50 hapo. So anaweza rudisha mpaka 40. Asema kama uko chini ya 40. Haya. Kuja hapa. I think so hiyo ndio nilikuwa naopanga sana. I had such an experience in my primary school. Another worst experience. I had a chemistry teacher. She's late, so I wouldn't like to mention her name. But huyo mwalimu tulipoteleana like kupatana from my first chemistry lesson. But then my chemistry lessons zote sikuwa smile mpaka when nilimaliza. Juu pia mimi niliekea mwalimu beef. So hata akisema kitu yenye inachekesha niko tu hapo na mimi na because like tulikuwa alinipunish on my first mistake. Akanipunish on my second mistake. So like na mimi ni mtu wa kujitetea. Sasa mwalimu unajua lakini hapo anataka kusikia. Actually my first mistake was I used to sit beside them, alikuwa anaitwa Esponongwa. So tulikuwa the first lesson ilikuwa kusoma like vitu za chemistry. What's chemistry? Hiyo kuandika the basic equation. CO2 nini carbon plus oxygen unapata hii. So sasa baada ya kuandika CO2 best time aliandika C2O. Sasa hii 2 iko chini ya C badala ya O. Na mimi nikamfuata nikaandika nikaangalia nikaandika C2O. You know there are those mistakes mwalimu anajua if you are seated together. Kama angepata hiyo mistake kwa mtu amekaa row ya kwanza na row ya mwisho it's okay. Lakini you just seated adjacent na huyo msee. Boss aliniambia so tell me nani ameibia. So singepeana huyo msee wangu. Na mimi nikasema mwalimu ni macho akajua tu ni mimi. Kaniambia chemistry department. Bana na mwalimu hapo. Na unajua madam alikuwa madam. Akikuja kwa department asema huyu kijana amekosea, piga yeye viboko. Hao walimu hata hawajui umekosea nini. Wao wanadhani hata umetusi madam ama wewe hata umemwambia madam wewe ni mrembo ama umemwambia madam maybe hata umemrushia signals mbaya, you know. Ilikuwa mabujazi. Wao wanasema kijana, kumwana. Wiki ya kwanza na umeanza kutusumbua. Bansen bana my friend. Nilipanga bansen bana kama 12 pipe. Yaani hizo bansen bana pipe, gas pipe. Hiyo gas pipe actually. Nilikula kama 12. Sasa unajiuliza tu nini? Bansen bana wewe ni kitu inakaa kama hii. Umeshaitumia hii gas ndogo. Inakaa kama hiyo ya gas. Ama uji bansen bana? No, I know. Inakaa kama ya gas ya mtungi. The one who confused between the okay, sasa hiyo tube ya the gas pipe. Hiyo gas pipe. Yes. Nilikulanga hizo. So from that day, tena siku nyingine nilisahau kupeleka kitabu yangu for ile regular like nini naweza itaje. Ile kupitia check tu assignments. Kama ulifanya, kama ulicomplete examples nini venye unaandika notes, kama ukiwanga daro unakaa tu. Unajua kuna watu wanaweza kuwa kuna watu hawaandikangi notes. Notes more ni dictation. So kuna watu zinawapita. So hivyo just to make sure like watu wanasoma.
So hiyo mistake pia nikapigwa, sikusamehewa. So from that time nika develop too na but then, and we developed that nini mpaka form 4. Even all my classmates wanajua. It was like open right. The chemistry was comparison. Ilikuwa comparison. If you were given a choice, ilikuwa choice ilikuwa between by then choice ilikuwa between physics, yes, and then nini. Na actually science ka zote ilikuwa tu, I think physics na nini ndio ilikuwa tofauti peke yake. You were supposed to biology na chemistry was like wa comparison. So physics na CRE. Alafu history na geography ndio ilikuwa like nini. Na business na agriculture. How was the Funkies experience? Funkies ni kama mnahanya mademu nini. Mbaya. Hiyo nayo. Sikizeni. Just wait and listen. Unajua kuanya hiyo time ni dem tu hata akusikize. Dem hata akikusikiza tu, hiyo ni win. Unajua haikuwa kama it is squeezy. Hiyo time hata dem akikuhug mwalimu akuonee huko. It was like wewe umeenda, unaweza patiwa hata suspension, you know. Like dem wakikuja funky kwenyu hawafai kupita hata kwenda hiyo area ya classes. Kwanza leave alone umpitishe sasa pande ya dormitory. Other students will start like wewe umeisha, you know. Alafu unajua high school kuna spies. But you know you used to have huge respect. Ukionekana na mtoto. Boss, kwanza ni kama ni mali safi. Like wewe hata wewe ndio unaongea. Sasa hiyo jioni unajua after classes. Wewe ndio unapigia wasee story. Unajua? Wewe ndio unawaambia tu like kwanza ukihagiwa mbele ya wasee. Unasikia tu unapewa heshima. Hata watu wakikuja kudraft mabarua. Wanakuja na campaign. Wana barua hapa nataka unisaidie kuandika. Hizo vitu zilikuanga by the way. So Funkies for me were awesome because first year time most of them ilikuwa nishakuwa prefect. Unajua prefect sasa au kaziwi, unaweza tembea mpaka kwenye mademu amekaa, hata uende muongeleshe, hata uambie karibu. Hata mtu adhani umetumwa na shule lakini hakuna kitu umetumwa. Juu kwanza umechapa. Kwanza unajua Funkies kama wewe ni prefect, hiyo ni class. Kwa sababu demu akikuja akisikia wewe ni prefect, nzito. Na umechapa ile blazer blue, definitely prefects are jobbies kwa so unajua sasa inakuongezea marks kidogo, unaona. So na ukiwa na language kidogo hapo hivyo. So na kiatu umepiga nini vizuri, luku longi nzuri pale. Na kama umepatiwa tu responsibilities kama ni funky like unaweza panga watu nini. So it used to be like awesome. For me the experience na Funkies was awesome. So ile kitu ilikuwa unajua madem unapatanga wenye wamekuja funky pia. Wachache ndio wazuri. So kama wamekuja shule yenu, si inaweza kuwa wamekuja girls school maybe basi moja ama basi mbili. Hiyo ni kama 100 people. Basi mbili. Na unajua hapa mko wase 1200 shule mzima. So it's like ni kama scramble for the strongest, survival for the fittest. Una get? Yes. As in too like unapata mnakatia dem mmoja wase wanne. Unaona? Dem kama anakatiwa hapa, anakatiwa na huyu. So unless sasa uko na dem yako mwenye yako kwa hiyo lot yenye inakuja. Otherwise it was chaos. Like yani aje. Lakini unajua pia self esteem haikuanga sana high school. Alafu watu wako wamedevelop language ya kukatia ile tu ni aje msupa unajaribu kuongea lugha ya Nairobi. Pia ina depend hiyo shule imetoka wapi. Mnaweza letewa shule ya girls school yenye iko juu yenu. Sasa ikikuja ina look down upon. Let me ask you, you know there's this issue about drugs in schools. Was there that? My school. No. My school I never saw someone smoke. Gazing. No. Shule yetu kwanza ulikuwa ukishikwa na kitu kama hiyo. Kwanza unashikwa na wanafunzi unapigwa. Nanyorosha vizuri. Kwanza wanaleta mafuta. Nitrous. Ndio nitrous ama nitrous. Ng'ombe. Hiyo mafuta wanakupaka kichwa yote. Yaani some type of humiliation yenye ungepitia. I saw 2 cases by the way. Nikiwa form 1 na nikiwa form 3. Like purported gazing. Like ulipatikana unajaribu kuguza jamaa usiku. You know I told you used to sleep too. Used to sleep too. Till form 4. Till form 4.
okay, hiyo time sasa ulikuwa Ama unapata things like yani changed. aje, okay, like not everyone now unapata like kuna wenye wanalala peke yao, like not like fully like it was me. So unajua dormitories zinajengwa but majority, yes, I can say majority used to share, but I think now things are different. That case of Case moja ilikuanga tu by the way, some guy reported the same year nikiwa form 1. Huyu jamaa alireport I think Thursday, Saturday usiku amejaribu kutune. Akashikwa, akapigwa kwanza, akapelewa kwa boarding master. Unajua sasa it was Saturday asubuhi. Alifukuzwa. That's how is so high school never came back. There were no hapana. The high school later huwa na hizo cases. What about drugs? Drugs by the I never saw. Bang. But I know people used to, by the in Kisii bank is not common hivyo venye watu wanasema. Nasikia watu wakisema aje, umevuta bangi ya Kisii. Okay, it's there, but by the drugs in Kisii, there's a very high moral standard like in Kisii, even alcohol nini in Kisii, yani those the cases are a bit low because na unajua sasa the religion there ni SDA, na SDA does not promote like drugs. So most people start drinking after high school, but lakini hapo high school si kwa hiyo na cases by the cases zilikuwa tu nyingi ni za kusneak, kwenda nje, hizo ndio cases zilikuwa more. Wizi hapa na pale, but drugs no. Now you know there are these cases which are happening around the country where schools are burned down into ashes because of maybe misunderstanding between the administration and the students. What do you think should be done? Because you know some people are suggesting we need to ban boarding schools. For me, I don't think that's a solution. What do you think? Because some of the issues the students raise, there are some basic things that the administration can lean a little. For me, just listen to these students. For me, I think things have changed. But what I can really say that is happening, you know, you are dealing with teenagers. Yes. These are people who are rebellious. As in like teenagers, hata wewe ukikumbuka when you were high school, like hawa ni watu wanafikiria wanasomea mzazi. They don't even know they are doing it for themselves. So wako rebellious. Ukipush teenager, anakuwa more rebellious. Because now, you know, these kids have been raised in a totally different environment than hizo days za watu. Like people of the 90s, kupigwa was normal. You know, unlike 2000. Unlike 2000 people. Like kupigwa was normal. Like hata ungeshikwa kwa barabara utumwe na mtu yeyote, mwalimu anaweza kwambia enda huko nifanyie this and that. But you see now, these kids who have been raised from 2000, things have opened up. Parents wamewapatia like gadgets nyumbani. Like huyu mtoto akiwa home ana watch. Mimi like when I was in primary, yani high school, hata TV ilikuwa kuona ilikuwa issue. Like mzazi akikuja apate amewasha TV inaweza kuwa hata vita kama amesoma, you know. Yes, there were no gadgets. Mimi simu ya kwanza niliguza ni ya mamangu and I think I was form 2. Simu ya dad sikuwa naguzanga na hata haikuwa na any fun game. Mimi niliguza simu nikimaliza form 4. You are like mimi niliguzanga ya mother. So you know, ni rich kids. Ilikuwa some flap ya Samsung by the way. I remember it was blue. Okay. So my mom alikuwa anipea. So what I can say, these kids wakiwa home wana access internet every day. They talk to their friends every day from different schools, from different environments. Like yani imekuwa global village. You know, sisi that time connecting with someone was either through a letter ama uende huko physically. So these kids wako home, akitaka ku video call best yake, hey mom, what's up? So sasa when they go to boarding school, imagine a kid mwenye ako na simu yake dedicated home. TV iko, simu, tablet iko hapa, kuna computer ya kucheza games and stuff. So huyu mtoi anaenda high school. Boss, mahali hata entertainment ni once a weekend. Hakuna kuona news. There's no talking to anyone. Hakuna hata phone anapiga home for the next like 1.5 months before midterm ikuje. So even you right now, try staying away from your phone for one day. You will crash. You will crash. Even a big human being right now, you can't stay away from your gadgets. So I think what has happened is, what I can really say is people need to move to now to more like
watch a boarding school when they day school. Ama So these gadgets, you are supporting the idea of yes, banning more boarding of it, schools. more of it. As in Really? because ama you equip boarding school zikuwe tu na because like wacha nikwambie, if you have grown into mtoi sahi mtoi wa sister yangu like for 2 years anajua cooperate him. Huyu mtoto ataoperate him mpaka ingie form 1 akiwa maybe 12 years ama 13. Alafu all of a sudden umwambie this is not the life you are going to lead. You know? Like huwezi ongea na basically you're saying it's because things have changed. Hii ni .com era. Hiyo era tulisoma ilikuwa shaiona day school imetoka shule. They haven't, Yes. because why? I can give you reasons. One, They have the freedom. That's the basic reason, man. for instance, one, they don't go for evening preps. Sasa ndio nakwambia aje, they have the freedom. That's none of the freedom nakwambia. Huyu mtoto sasa anajua amekuwa akifika home akifanya assignment ya 30 minutes anajua it's time to watch cartoon. Sasa anafika amemaliza siku kusoma, tena jioni anaambiwa rudi class. Why can't we Mpaka have 9:30. have such a freedom in boarding schools? Because This freedom is there in this international school. The They have those So during our times, that was a period. Our Minister of Education was, I think, Sam Ongeri by then, and there was this one person who was that. But I think that period was Sam Ongeri. It was a period where exam cheating was rampant. Now people, Yes. exams were used to be. Yes, that time. Were your exams genuine? Yes, but okay, as in I can say to some extent, because there were some questions that were being sent, like they were not like the real questions, but they were so close to what like was being said. Be sincere. Yeah, They were the same questions. Well, we did the same here. So you tell me, did you get the whole thing? No, our school, as I say. But I can say one of 07. But I can say 07 after winning. The I managed to see a real paper. I used to see a real paper. Just hold on. Before we did our examination, the previous year, so many students, like for Kisi school, around 300 students had to go back. Yes, it's the So case of cheating I think it's the whole institution. The whole students. Yes, actually, see Okisi school peke yake. It was a number of schools. Then, including no. Me, the year we did, there was no much leakage, by the way. Okay. Is the questions? We received some questions. Then From where? That In the air. in the air too. In the cloud. I hope this is not criminal. Like, what I can say is, there are those groups like, nimesikia mtu anauza nini fulani, changa pesa, tununue, nini. And people used to contribute money, by the way. True. A lot, like 100 bob ama 200 bob. Yes. Na kama uko kwa hiyo circle, haupati kitu. So you had to. You had to like contribute your pesa. Ifike zi 40,000, sijui nani apewe. But I tell you, like, most people underrate high school people. They were big cartels. But high school people are like big people, by the way. Because high school, unajua inapatanga kuna watoto kuanzia, hata kuna watu wako 18, 19, 20, up to 20 even 1 in high school. Most people don't know that. Nadhani watoto high school ni watu wako 17. No? High school kuna watu wazima. There are people who have ideas. There are people wameenda wakafanya mtihani mara 2-3 times na wamerudi high school. Mtu mzima. Kwa watu wengine hata wagombana na watoto. So like these people had even connections out there. Okay. So there were some questions, nakumbuka 2-3 in maths, 1-2 in geography. But there was like kitu kama topic. Like unasikia tu nini sedimentary rocks. Yes. Read about sedimentary rocks. Geography. But the previous one, Yes. in the previous year, watu kama biology nilipatana na karatasi ya Matiangi. Matiangi was not there then. Yes, but was not there. Matiangi killed that thing kabisa. Really? Yes. You think okay, so? I think time ya Matiangi by the day, you remember there was no cheating. Yes. Yes, there was. Actually, the number of even students who went to university
went down. RCAT ilienda down. The number was the same but the grade. Unajua kama sisi I mean there were few people who were scoring A's. Yes. Ama university grades. Exactly. Unaona kama sisi time yetu kama huko na B+, hakuna kujoin nini. True by the way, if you kama huko pata 70 points plus for boys and B women was 68. Yes. Women was a B plane of 68. 68 was a B+. 68 was a B+. Yes. B+ ilikuwa inaanzia 68 inaishia 74. 73 73 ama na A- ndio ilikuwa inaanzia 75. Yes. So time yetu by the grade because kitu kama Alliance walikuwa wananyorosha 200 wapi? Just even Maseno. Maseno used to take 200 guys Kanga boys. But after Matiang'i hizo vitu zilishuka. Yes. But the best thing about it is that after these big schools who are taking so many students to universities, when Matiang'i came in, their numbers reduced. Yes. You know, that's how small schools now started, growing. By the kama sahi, I think the big schools don't even show up huko juu. As in unapata tu shule from somewhere nini. Of course ni shule national class, but unajua hiyo kulikuwa na kitu reserved for number 1 2 ni kama kiti kwa ceremony iko reserved for number 1 2 3 mpaka 5. Alliance Boys, Starehe, Nairobi School and such. So things changed. Okay. So but leakage I can say ilikuanga. Leakage ilikuwa. Yes. Lakini labda hiyo kufikia. Okay, nasema I got clues. Did you ever contribute? Of course. Na hata ikupita. You know kwanza pia usipo contribute unaonekana mtiaji. You know, like unaambiwa wewe unajifanya chopi. Hivyo. I mean I was sort going singekosa contribute. But you see now that you said you are custodian of phones and yet phones were illegal in school. I mean, you are going against the school. My friend, everything is illegal. Even Kenya people don't pay tax, like, and they are supposed to pay tax. As in, too, like, you find yourself in sometime kwa low. Being a young adolescent, as in there are things too, like, not just the reason was, mimi, unajua ukiwa prefect, uko na immunity kidogo. Like, yani aje, you can get information mapema before other people get it. Unajua hata kama walimu wanapanga kitu. Kuna pia, unajua pia, by the way, let me tell you, in every institution, like, people leak information down. Yes. Like, hata walimu wanaweza kaa chini wa discuss kitu. Na kuna walimu wako na mabeshte pia, unajua? Ama cook, ama some subordinate staff. Akiwa huko staff room akifagia, asikie leo vijana tunawaokota masimu wote. They will pass down the information. Utasikia leo ni aje? Leo kuna msako. Some people used to get the information ahead, and na kama una belong in the who's and who's circle, you know how to address those issues. Yes, unajua bebe cha nikwambie. Corruption, let me say too, like, we have been brought up in corruption, like, for you to get some favor, you have to quit in something. And that nobody's immune to that in any system, najua. Okay. So, like, you could get that information. Hata some staff wanaweza kuchargia simu, Yeah, it's the same thing, like kani aje tunaongeleanga like prison. Phone haifai kukua. Lakini con men wa prison si ndio wanatukon pesa hapa nje. Yeah. So in high school even. So sometimes so the reason why I could find myself like a custodian, wacha sasa nichome kidogo, is because I was a prefect. Yes. So you have access to the dormitories. Unaweza kuwa na access ya dormitories at any time. Unaona? Because sasa uko dorm prefect, so you can go to the dorm, mna tap moto, mna charge sim. Another reason is that few people could be interested to ransack your box, right? Checking your yes. Alafu unajua sasa dormitory inakuwa imefungwa. So mwalimu akitaka kukuja kusearch dormitory, unajua kama wewe ndio prefect, unaweza sema iko na assistant captain. Ama iko na head captain. Yes. Before kienda kutafuta kwa head captain, mtakuwa mmesort maneno. Unajua? Itakuwa imeshughulikiwa. Unaona? Okay. So I forgot to ask you this question. Yeah. You play basketball, right?
Yeah, I played basketball. Nilijoin sasa basketball. Actually my basketball journey ilianza tu nikiwa form 2. Oh, so you started doing basketball in form but 2. I was not of fit. We didn't go into any like serious competition apart from because sasa unajua basketball ukianza kucheza ukiwa form 2 na hujakuwa grown into the sport as into, but I used to have a lot of passion for basketball. Even now I even wake up at 3 a.m. and watch games. How did it come up? Like okay, my basketball. Okay, yeah. So sasa nikiwa huko high school, yes, being outgoing, talkative. Sasa kulikuwa na kateli ya kuuza writing pads. Na nini? Na unajua ni wase wamejanjaruka. Juu sasa Nyambaria school ilikuwa reserve, huko remote in the trees. So ulikuwa unapata hizi writing pads na nini zilikuwa zinauzonga na wase wanai. Unaona? People wamesoma mayoyo walikuwa wanaitwa wase wanai. So na mimi most people used to think nilikuwa natoka nai. Sasa sisi tulikuwa natoka New York ni Nyamira NY. Sasa pia sisi waliletanga story ya nai tukaleta story ya New York. So because we were outgoing, mimi Chieta nini, some other friends of mine, akina Dagi, akina nini, kulikuwa na wase wengi wa Nyamira, tulikuwa naita wase wa New York. So tulikuwa na hawa wase wa nai walikuwa, sasa unajua mnai wako exposed to basketball. Yes. Unaona? So nilikuwa na wabeshte wawili, kuna jamaa fulani anaitwa Dize Darlington na akina Ruben Siocha na jamaa fulani alikuwa anaitwa Stevo. So because I used to hang out with them, so when basketball ilikuwa introduced, walikuwa wa kwanza kwenda kucheza huko, wao ndio wanajua ku dribble nini kutuonesha hizo manini so hao ndio wanaweza sema like wali introduce kwa hiyo basketball. So na mimi nikaipenda tu. Alafu unajua ilikuwa sport ya wale wasee wanajisikia tu like because it's a sport of the few. Unajua si watu wengi like si kama unajua football it's available, it's everywhere. Basketball hata unaipatanga very few primary schools, you know. Netball iko kila mahali kuna nyasi, unajua hii basketball ni land, you need a court. So wase wanai they had access to it, and because they were my friends ndio wali introduce. Actually wao ndio wali nichanua. Wase wanai kwanza before nichanuke wali nikulia sana. You know I used to love Lil Wayne sana. Wase wali niuzianga poster ya Lil Wayne, A4 paper, hii karatasi printing paper, wameprint Lil Wayne hapo. Waliuzia 250 shillings. Hii karatasi una printing na 20 bob. Walikuwa wananiambia, "Eh, unajua ni Lil Wayne." Wonse nini. So ben kujanga nikajua, najua nilikuwa mtoka team na nilikuwa convincing tukapiga biz na wao. So naleta mafala wengine tunawauzia hizo manini. Hizo poster kama unapenda nini, unajua hiyo time sidhani hata Vibes Katela alikuwa ameshika bado. Kulikuwa na hao tu Busy Signal nini Lil Wayne au musicians tu wa kitambo like sana hip hop TI actually was one of my favorite back then. So nini wase wa Crank and add hip hop because hiyo ndio ilikuwa ina resonate na adolescent. So even though hao ndio walinichanua, that's how I got into basketball. Okay. So that's the sport I did. Nikiwa, but it was basically recreational for me. I never really went to competition. Competition nilifanya nikiwa campus. Okay. Yeah. So it was nice having you. Yeah, thanks man. It's been a nice experience. I didn't realize like just hold on. It was nice having you, and you just talked about participating basketball in college. I think we need to do experience. My experience in college. About basketball. Not maybe. Basketball, the whole man. First year, second, third, fourth year, the whole experience. Let's talk about the project, you know. Those party, let's party. Hey, party. Wewe hiyo itanimaliza. Kwa sababu itamaliza kisiasa. Project nini? Hey, you know more campus, it was a lot more a different experience because now it comes with the freedom. Yes. It comes with the women. It comes with freedom there's alcohol. Yes. There's like hakuna mtu anakupangia siku. Yes. You can choose not to go to class. Yes. So hey, we need to think about a day or two. Yeah? Well, it was nice having you. Actually, I just realized you had a completely different experience in high school from what I had in Cardinal Lotunga. Yeah. But soon you'll hear my experience.
So ambia my viewers pale, your friends were subscribe to the channel, the Julmo channel. It's one of #1 biggest online TV channel in Kenya and soon in East Africa. Yeah. I believe, my bro. Yes. You're really fun. So thank you, guys. Thank you, Julmo, for having me on this set. Yes. Yeah, it's actually been like I've been reliving the experience through this interview, so I've really just enjoyed got it. relieved, Yes, as in nimekumbuka, there are so many things that happened back then. It has reminded me of my friends, my teachers. So it's been a nice experience. I really feel like we had more to talk about, but because of time, Yes. Thank you very much. And my friends who are watching, the ones I've mentioned here, all my friends in high school, mali sijasema experiences, you can remind me hapo kwa comments. Make sure you watch and subscribe and promote my brother here, Julmo. Yeah, on this channel, the Julmo. The Julimo. Yes. Yeah. Make sure you check it out. It has a range of videos, experiences for workout and everything. Yes. Check out and promote my brother. Guys, this was back them days. Back in the days, throwback. Let's do this. Cheers.